Welcome to day 8 by 15 of learning Megon. Today we'll be dealing with S.T. Coleridge's poem Kublakhan. Samuel Taylor Coleridge was one of the major literary figures of Romantic movement in England, and his poem Kublakhan is subtitled as A Vision in a Dream, a Fragment. While he was reading about Kublakhan in the book The Pilgrimage by Samuel Purchase, he gets drowsy and fell into deep sleep due to opium medication. സാമുവൽ പർച്ചേസിൻ്റെ പിൽഗ്രിമേജ് എന്ന ബുക്കിൽ കുബ്ലാഖാനെ കുറിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പിയം കഴിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്, which lasted about 3 hours, and during this period he composed from 200 to 300 lines of poetry from vivid imagery in his dream. ഈ ഉറക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 200 to 300 ലൈൻസ് ഓഫ് പോയട്രി കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഹി വോക്ക് അപ്പ് ഹി റിമെമ്പേർഡ് ഓൾ ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി വാസ് ഇൻറപ്റ്റഡ് ബൈ എ വിസിറ്റർ ആൻഡ് ഹി ഫോർഗോട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻസ്, ലീവിങ് 54 ലൈൻ പോയം ആസ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പോയം ഫോം ചെയ്തത് എന്നാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇൻ സാനഡു ഡിഡ് കുബ്ലഖാൻ എ സ്റ്റേറ്റ്ലി പ്ലഷർ ഡോം ഡിഗ്രി. കുബ്ലഖാൻ ഓർഡേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലഷർ ഡോം ബൈ എ സാക്രഡ് റിവർ. Kublakhan is the ruler of Mongol Empire in China during 13th century AD. Coleridge calls the sacred river as Alf, and this river flows to the caverns measureless to man, which is beyond his reach, and finally reach to a sunless sea. And here sunless sea refers danger and unknowable. And the second stanza introduces a mysterious chasm and a geyser-like eruption symbolizing the untamed forces of nature. Here, the central theme is the interplay between human creativity and natural world. Poet contrasts the constructed stately pleasure dome with the untamed force of nature, such as the sacred river Alf and the sunless sea. This juxtaposition reflects the romantic fascination. In the third stanza, the speaker recounts vision of an Abyssinian maid playing a dulcimer and singing of Mount Abora. The speaker expresses a longing to recapture the inspiration of her song to rebuild the pleasure dome through music. This is an allegorical poem, as the pleasure dome as artistic creation. The stately pleasure dome constructed by Kublakhan symbolizes the act of artistic creation. ഇവിടെ പ്ലഷർ ഡോമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയറ്റ് തൻ്റെ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. അതുപോലെ ദ സാക്രഡ് റിവർ ആൽഫിന് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദ അബ്സീനിയൻ മെയ്ഡ് ആസ് ദ ഐഡിയൽ പോയറ്റ് ഹൂസ് ആർട്ട് കണക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഡിവൈൻ. And the woman wailing for her demon lover is seen as internal conflicts that arise inside the poet during creative process. And the ancestral voices and historical consciousness mentioned in the poem allegorically symbolizes the artist creation are influenced by historical and cultural context. ഇനി പ്ലഷർ ഡോമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്ലി പ്ലഷർ ഡോം സ്റ്റാൻഡ്സ് ആസ് എ സെൻട്രൽ സിമ്പിൾ റിച്ച് ഇൻ മെറ്റഫോർ ആൻഡ് ലെയേർഡ് മീനിങ്സ്. ദ പ്ലഷർ ഡോം is situated within a landscape where natural elements coexist with human-made structures. ഹ്യൂമൻ-മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിവർ ആൽഫും അതുപോലെ ഒത്തിരി നാച്ചുറൽ എലമെൻസും കൂടിയതാണ് ഈ പ്ലഷർ ഡോം. The gardens and forest surrounding the dome represents the fertile ground from which artistic ideas emerge. In the final stanza, the speaker envisions recreating the pleasure dome through music and poetry. കാരണം ഒറിജിനൽ വിഷൻ്റെ ഭംഗി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോയറ്റ് കാണുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴി പോയട്രിയാണ്.
The pleasure dome's depiction as both sunny and icy structure reflects the transient nature of human creations. It suggests that while art can capture moments of beauty and inspiration, it is also subject to the forces of time and decay. Pleasure dome is considered both as sunny and icy structure, which means human creations ഒന്നും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഡീകേ വിത്ത് ടൈം എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. That's all about the poem, and please do subscribe and you will be notified for day 9 by 15 of learning Meg 1.